ವಿಷಯ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಿತ್ತು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಹಿಂದೆ ಅದನ್ನ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದು ಕೋರ್ಸಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಪ್ ವೆರ್ ಇನ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ವೆರಿ ನಾಮಿನಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಎಷ್ಟು ನಾಮಿನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ರುಪೀಸನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ 3650 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದಿ ಆ್ಯಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಕೋರ್ಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನು ನೀವು ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಳಿಸಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಏನೇ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೂಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು ವಿತ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮದು ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ನಿಮಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಲಿಂಕ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ put in any of your queries or questions related to subject as well as any other questions related with the app. Okay, thank you very much. So idishtu ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಮೇ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ವರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್, ಅಲ್ವಾ? ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಈ 7 ಬೇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ 7 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಆರ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ 3 ಯಾವುದೆಲ್ಲ, ಮಾಸ್, ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್, ML ಅಂಡ್ T, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ give me a minute. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? within square brackets, right? We represent the dimensions within the square brackets. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, M ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾವು M, L ಮತ್ತು T ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಸ್ಪೀಡ್, ಫೋರ್ಸ್, ಮಾಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಮೊಮೆಂಟಮ್, ವರ್ಕ್, ಎನರ್ಜಿ, ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಏನಿದು? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಾವು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ವಿ ಆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಬಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ you have to write within the square brackets M, L, T. ಈ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು the expression. Okay, let us see the definition first. Okay, the expression which shows how and which of the base quantities represent the dimensions of that physical quantity. Okay, athava it is an expression in which the derived unit of any physical quantity is expressed in terms of fundamental
ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಮಾಸ್, ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್, ರೈಟ್? MLT. ಯಾವುದೇ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ವಿ? ಸ್ಪೀಡ್ ಬರ್ದಿದ್ವಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರ್ದಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, LT-1, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಲೆಂತ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್, ರೈಟ್? An expression in which the derived unit of any physical quantity is expressed in terms of fundamental quantities, right? Or an expression which shows how and which of the base quantities represent the dimensions of any physical quantity. Andre any physical, most of the times it is the derived physical quantity itself, right? So derived unit anne ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂ, ವಾಲ್ಯೂಮಿಗೆ ಏನು ಯೂನಿಟ್? ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಇದ್ರು ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರದ್ದು ಬರೇ L³ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಸರಿಯೇ, ಆಯ್ತಾ? ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ MLT ಮೂರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ 3 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು L³ ಅಂತ ಇರೋದು, ಇದು it has a dimension, 3 dimensions in length. What about M and T? It has 0 dimensions in mass and time. So this will be the dimensional formula for the volume. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದು ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. Okay, these are two different physical quantities, but when it comes to dimensional formula, or when it comes to writing the dimensions of the same, the dimensions of it is the same. ಏನು? L by T, correct? L by T, T when it goes from denominator to numerator ಏನಾಯಿತು? It goes to the power of -1, right? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು dimensional formula for velocity? m0 L T -1. See, within square brackets is very very important. ಇದನ್ನ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರಿಬಾರ್ದು, ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಬರಿತಿರೋ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದು ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ವಿದಿನ್, ಆಯ್ತಾ? MLT ಮೂರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೇ m to the power x, L to the power y, T to the power z, where x, y and z are the dimensions, ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ m to the power 0, L T to the power -2. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಬೇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 1, ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ MLT -1 ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ? L ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 1, ಆಯ್ತಾ? m to the power 0, L to the power 1, T to the power -1. Similarly, acceleration m to the power 0, L to the power 1, T to the power -2. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಮಾಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಆಯ್ತಾ? ಮಾಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ m to the power 1, L to the power -3. L to the power -3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? m by L³, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ L ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ L to the power -3. It does not have any dimensions in time, so dimension of time is 0. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದೆರಡಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋಣ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿದ್ವಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ? we had written for, say, momentum, right? So momentum m into v, ಹೌದಾ? So m has dimension of 1, mass into velocity ಅಲ್ವಾ momentum. So velocity ದು ಏನು? L to the power 1, T to the power -1. This is for the momentum, correct? Next, say for force. Force, what was the, I won't go into the formula again, ಆಯ್ತಾ? ಫೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋಣ. ಫೋರ್ಸ್ ಏನು? ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, MA ಅಲ್ವಾ?
F equals to ma. So here, what is it? M. M is nothing but mass. Acceleration ಇದು ಏನು? ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. LT minus 2. So MLT minus 2. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? Dimensional equations are the equations which represent the dimensions of a physical quantity in terms of base quantities. Again, dimensional ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನೇ ನಾವೀಗ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m to the power 0 L cube t to the power 0. Speed or velocity, acceleration, mass density, momentum, force ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಬರ್ದಿದ್ವಿ. ಈಗ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಬರಿವಾಗ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ obtained by equating physical quantity with its dimensional formula. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ V. So how do you write a dimensional equation? You will write it as volume is equal to m to the power 0 L cube t to the power 0. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಅಥವಾ ಈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಬೋತ್ sides within the square brackets. What does it imply? It implies that you are writing the dimensional equations. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ is equal to ಇಷ್ಟು. ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. An equation obtained by equating the physical quantity with its dimensional formula is called dimensional equations. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನೇ ಶುರುವಿಗೆ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಬರ್ದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. MLT ಮೂರರ ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕಿದ್ರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಬರಿವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಡೆಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇನ್ ಜಿಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋದು ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಥವಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಬರೆಯೋದಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ವಿದ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ with an equal to sign. So this forms an equation. ಆಯ್ತಾ? Again force ಅನ್ನ say they have written it as F. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಬರಿಬಹುದು. ಆಯ್ತಾ? ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ you don't have to spell it and write. Okay, if there is a standard denotation for it, you can use that as well. But implied that you have mentioned F ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನ ರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಮಾಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ರೋ. ಈ ಸಿಂಬಲ್ಗೆ ರೋ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನ ನೀವು 11th 12th ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊಸ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೊಸ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬರೀ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮಾಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನ ರೋ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಮ್ಯಾಮ್? ಇದು ಬಂದಿದ್ದು ಗ್ರೀಕರಿಂದ.
ಆಯ್ತಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ABCDEFG ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವೋ, ಇದು ಗ್ರೀಕರದ್ದು. ಗ್ರೀಕ್, ರೋಮ್, ಇಟಾಲಿಯನ್, ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರವರು ಅವರವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತಾ? ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಆಫನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಟ್. ಇನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಮಾಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ ದಟ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಹೋದ ಹಾಗೆ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಟು ಇಟ್ ಆರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಸಿ ಟು ಇಟ್, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ನೆನಪುಳಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀರು ಕುಡ್ದ ಹಾಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಮಿಸ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓಪನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ. ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ನೀವು ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇರ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಅಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲೇ ಲೈವ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಯಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು, ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್? ಏನಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನು? ವೈ ಡು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಸುಮ್ನೆ ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕಲಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ವೆರೆವರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಮೋರ್ ಡಿಟೇಲ್. ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್, ಅನಲೈಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವೇನು ಅಂತ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಉಪಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಟು ಚೆಕ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಆ ಈಕ್ವೇಶನಿನ ಸ್ಥಿರತೆ, ಆಯ್ತಾ, ಅನ್ನ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಥವಾ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್, ಅದು ಸುಲಭ ಇದೆ. ಟು ಚೆಕ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಲ್ಸೋ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಅನದರ್. ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ತಾನೆ, 3 ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? CKS, MKS ಮತ್ತು SI ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? FPS, ಸಾರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿಟ್ಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನೊಂದು ಜಸ್ಟ್ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನಂದ್ರ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ನಾಲೆಜ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು SI ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಫೋರ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ನ್ಯೂಟನ್. ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ CGS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಡೈನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಜೌಲ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಯೂನಿಟ್ ಹೇಳಿ? ಎನರ್ಜಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಜೌಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು SI ಯೂನಿಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ CGS ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅರ್ಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಜೌಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಜೌಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಗ್, ಅಥವಾ ಒಂದು ಅರ್ಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜೌಲಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ?
ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿ, ಟು ಚೆಕ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ಇದು? ಏನ್ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್? ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್. ಹೋಮೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸೇಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ what does the principle of homogeneity state is, the magnitudes of physical quantity may be added together or subtracted from one another only if they have same dimensions. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೇನ್ ಕೊಡೋಣ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಎನರ್ಜಿ. Okay, so you have velocity, force and energy. Okay, so what does it say is, the magnitudes of physical quantities may be added together or subtracted from one another only if they have the same dimensions. ಈಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದೆಯೋ? ಇಲ್ಲ. ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದೆಯೋ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ physical quantities may be added together or subtracted from one another only if they have same dimensions. ಈಗ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ 5 ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ 5 ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್ ಇದೆ. 5 ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟೇನು ರಿಚ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಒಂದು 5 ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು 5 ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 10 ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು 5 ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್. ಟೊಮ್ಯಾಟೋನ ಪೊಟ್ಯಾಟೋಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ, ಆಯ್ತಾ? ಓನ್ಲಿ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಈಗ 5 ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇದೆ, 10 ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇದೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇದೆ? 15 ಆಯ್ತು, ರೈಟ್? ಅಥವಾ ನಾನು 5 ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಟೊಮ್ಯಾಟೊನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ನೀವು ರಿಚ್ ಆದ್ರಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಉಳೀತು? 2 ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ತರ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ, ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನ 10 ಮತ್ತು 5 ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? 5 ಮತ್ತೆ 10 ಯಾವುದು? 5 ಟೊಮ್ಯಾಟೊ 5 ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ, ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್. ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ all terms, the dimensions of all terms in an equation should be the same. 5 ಟೊಮ್ಯಾಟೊಗೆ 10 ಟೊಮ್ಯಾಟೊನೇ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ಒಟ್ಟಿಗೆ 15 ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ ಆಯ್ತು. 5 ಟೊಮ್ಯಾಟೊ 10 ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸೇರಿ 15 ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಹೌ ಡು ವಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ? ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಬ್ಬಾ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ, ಏನ್ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಈಗ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೋ ತಪ್ಪಾಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, okay, so let us see here. Check the dimensional consistency of the equation. ಆಯ್ತಾ? ನಾವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅದು ಸುಲಭ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ. Check the dimensional consistency of the equation. X is equal to x naught plus v naught t plus half at square.
ಅಂತ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ x ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸಿ ವೇರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ x ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಟೈಮ್ t ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಏನ್ ಮಾಡಿತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ say this is me only, okay, say this is me, I am moving from here to here, okay, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದೆ ನಾನೀಗ. What is the distance? It is x covered in time t ಆಯ್ತಾ, which starts from position x0. ಇಲ್ಲಿಯ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು, x0 ಆಯ್ತಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್, ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮೊದಲು, ಇಲ್ಲಿದ್ದೆ, x0 ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ. ವಿತ್ ಆನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v0, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, v0 ಇತ್ತು. ಅಟ್ ಟೈಮ್ t is equals to 0, ಅದು ಟೈಮ್ ಅನ್ನ t ಅಂತ ಹೇಗಿದ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ a along the direction of motion, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನಿದೆ a. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ x ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. x0 ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. v0 ಇದು ಎಸ್. a ಇದು ಎಸ್ or no? ಎಸ್ ರೈಟ್. ಟೈಮ್ದು ಅದು ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದಿಷ್ಟದು ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಏನು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಲೆಂತ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ x0 ಅದು ಕೂಡ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದರದ್ದು ಕೂಡ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ ಆಯ್ತು. v0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, v0 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲ್ವಾ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಲೆಂತ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಲ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ 1. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಟಿದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು, ಟಿ. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು, velocity over time. So it is L T minus 2. ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇದೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದಾಯ್ತು, ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ದಾಯ್ತು ಆಯ್ತಾ. ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಲಿಲ್ಲ, ಎಂ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ x0 ಇದು ಬರ್ದಾಯ್ತು, ಎಲ್ v0, yes we have written LT minus 1, t is t, half is anyhow magnitude, don't worry about it, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. a ಇದು LT minus 2, again t is t itself. So now check the dimensional consistency of the equation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, the dimensions of all terms in an equation should be the same, correct. ಅದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಎಕ್ಸ್ ಇದೇನಪ್ಪ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್, ಹೌದಾ. x0 ಇದು ಎಲ್, ರೈಟ್. ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ನೌ. ಪ್ಲಸ್ v0 L T minus 1 into t, ಹೌದಾ, v0 t ಪ್ಲಸ್ ನಾವೀಗ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ವೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯೋಣ. half anyhow does not have any dimension, so let me just consider the dimensions of the physical quantities. Acceleration LT minus 2, time square half AT square, correct. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಈಗ ಆಲ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ LHS is having the dimension of L. ಸೊ ಈಗ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ L. Am I right or am I right?
ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನೋಡಿ ಎಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂತು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್, ಟಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಟಿ ಏನಾಯ್ತು? ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಯು ನೋ ಇಟ್. X power, maybe you have studied it in some other form, just representation ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. a power m, a power m into a power n ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? a power m plus n. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ a power m, m is minus 1, n is ಏನ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it is taken as 1. It is taken as 1. So it is minus 1 plus 1. Right? Plus LT minus 2 t square. ಹೌದಾ? plus 2. So ಬಂತು. What did we get? LT minus 1 plus 1 ಏನಾಯ್ತು? A big 0. LT t to the power minus 2 plus 2 ಏನಾಯ್ತು? Again a big 0. So t to the power 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು 1 ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? So what do we have again? L. What do we have as a third term? Only L. Yay. Yes? Is this equation dimensionally consistent? Yes or no? Yes. Correct? So ಯಾಕೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು? ಎಲ್ಲಾ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನಿನ ಎಲ್ಲಾ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್. ಈ ತರ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ, ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ಓಕೆ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಲಾಂಗ್, ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹೂ ಇಸ್ ಕ್ವಿಕ್. ಓಕೆ? ನನಗೆ ನೀವು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದ ಏನು ಈ ವಿ ಮತ್ತೆ ಯು ಅಂತ ಏನಿದೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ವಿ ಯು ಎ ಅಂಡ್ ಟಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನೋಟೇಶನ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರಿತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಯು ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಎ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಟಿ ಇಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು? ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್? ಎಲ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ 1. ಹೌದಾ? ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ? ಈಗ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ನ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಇದು ಕೂಡ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಎಲ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ 1 ಇರಬೇಕು. ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದು ಬಂತು ಹೇಗಿದ್ರು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು. ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗಲಿ, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗಲಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿನೇ. ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಲ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ 1, ಎಲ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಟಿ. ಸೊ ಟಿ ಮೈನಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್? ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ? ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದು? ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಎಲ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2. ಓಕೆ, 2 ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಲ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ 2. ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ? ಎಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ? ಎಸ್ ಇಸ್ ದ term for displacement. LT minus 2 into L. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? L square T square t to the power minus 2 is equal to, again the first term is the same, L square T minus 2 plus L into L. So this is again L square T to the power minus 2. Okay, here ಇದು minus 1 to the power 2 ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್, minus 3 ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂತಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಸೊ ಎ ಟು ದ ಪವರ್
m to the power n idre, it is a to the power mn, alva? So mn minus 1 into 2 minus 2, right? So this is also dimensionally consistent equation. So ee riti now whichever equation you come across, start doing this. Okay, ಆಗ ನೀವು ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. So that will also be a practice for you as well. So this is the first uh, point that we had to see. ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. Okay, just a minute, we have a question here. What is the SI unit of momentum? What is the SI unit of momentum? Tell me. SI unit of mass into mass into velocity, alva? MV, kg meter per second. That is the unit. Okay, so let me go back. ನಾವೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದು momentum? We had written the unit, we have written momentum here. Chandrika, right? Chandrika has asked the question, what is the SI unit of momentum? Momentum, what is the formula for momentum? We have mass into velocity, correct? That is momentum. So it is nothing but velocity the unit meter per second. What is the unit of mass? Kg. So this is kg meter per second is the SI unit. Okay. Yeah. So now let us move to that is also done. Okay. I hope I have cleared your doubt, Chandrika. Okay. So now the next part of the dimensional analysis is we need to see how to deduce a relation among the physical quantities, alva? Ali second point, first point bardidvi, to deduce the relation between the physical quantities. So ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಡೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಏನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ classes have started, we are doing the simple pendulum experiment, I believe, right? So ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಡೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಏನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಬಾಬ್ ಆಫ್ ಪೆಂಡುಲಮ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್. ಸೇ ಇದರ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಇಸ್ ಎಂ. ಓಕೆ, ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್. ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಹೌ ಡು ಯು ಸೇ? ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಅಲ್ವಾ? ವೆನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪೆಂಡುಲಮ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಿ ನೀವು, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಒನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಇದು ಎ ಅಂತ ನಾವು ಎ ಅಂತ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ದ time period t. Okay, so now let us consider that this simple pendulum which is of length L and which is having the time period t and the mass of this bob which is
ಹ್ಯಾಂಗ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಅದರ ಮಾಸ್ m ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಈಗ ನೀವು ಈ ತರ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ g, ರೈಟ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಅದರ್. Okay, so now let us try and deduce a relation for the time period. Okay, so how do we derive the time period? Let us say, we are going to use the uh, dimensional formula, okay, for the same. So let us now consider, say this period of oscillation t is proportional to mass, length and acceleration due to gravity. ಆಯ್ತಾ, ಮಾಸ್, ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ m ಟು ದ ಪವರ್ x, l ಟು ದ ಪವರ್ y, g ಟು ದ ಪವರ್ z ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ. ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ. m ಟು ದ ಪವರ್ x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಈಗ ಅದು ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಂತ್, ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಂತ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್, ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅದನ್ನ ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಸೇ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ, yes, anyone? We have to introduce a constant, a proportionality constant, or it is called as the constant of proportionality. m to the power x, l to the power y, g to the power z. ಆಯ್ತಾ, ಈಗ ಎರಡು ಸೈಡಿಗೂ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋಣ. Say what is the dimension of time period? It is t. Correct? Keep the proportionality constant. It can be a numerical, so just keep it aside. Don't worry about the constant. Mass idu enu? m to the power x. Length idu enu? l to the power y. Acceleration due to gravity idu enu? Acceleration du enu? Acceleration due to gravity idu kuda ashte irutte, right? lt power minus 2 power z. ಈಗ let us equate the dimensions of m, l and t on both sides of the equations. ಆಯ್ತಾ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿರೈವ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಅ equation is consistent, only then it is an equation, right? So it is 6:45. It will take another 3-4 minutes. I think we can just complete this. Yes? Okay. So here x ಇದು ಮಾಸ್ ಇದೆ, ಏನಾದರೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ x has a dimension of 0. ಲೆಂತ್ ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ದ LHS? There is no length on the LHS. So ಇಲ್ಲಿ y ಒಂದು ನಿಮಿಷ, okay. So here on the left hand side it is 0. What about on the right hand side? L has a dimension of y, ಅಲ್ವಾ? L ಗೆ y ಇದೆ ಮತ್ತು z ಇದೆ. So when a power m into a power n is a power m plus n. So powers when you add y plus z. What about the dimension of L on the LHS? It is 0. Correct? So y plus z is equal to 0. I hope you are following this. Next. T. Right? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? T to the power minus 2.
minus 2z is equal to t ದು dimension ಏನಿದೆ 1, right? So from here, from these three equations, what can you imply? X is equal to 0, y is equal to minus z, right? Z is equals to ಏನಾಯ್ತು minus 2 when it goes to the other side? It is multiplied here. So it is goes to the denominator. Divide ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? It is minus half. Correct? So here you have got the value. So ಇಲ್ಲಿ y ದು value ಏನಾಯ್ತು? Minus of minus half. So you have the value of y as half. Correct? So x power 0, y is equals to half, z equals to minus half. So what does this imply? Substitute it in this equation. So what do we have? So t is equal to k into m to the power x value ಎಷ್ಟು ಬಂತು? x power 0. Correct? x ಇದು value 0. L ಇದು value ಎಷ್ಟು ಬಂತು? y L power half. g to the power z ಇತ್ತು. z ಇದು value ಏನು? Minus half. So what do we have here? K, m to the power 0 is 1, right? So L to the power half, g to the power minus half. So it comes to the denominator to the power half. Correct? To the power half ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? Square root. Right? So we have the formula for time period as k into square root of L over G. Okay? So from the experiments that you have done, you might have seen that the value of k is 2 pi. ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. the value of the value of the k, ಆಯ್ತಾ? ಅದು value is 2 pi. So ನೀವು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ you might have applied the value for k as 2 pi. So the time period equation is equals to t is equals to 2 pi square root of L over G. So this is the formula for time period of the simple pendulum. So ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ? using the dimensional equations, ಪ್ರತಿಯೊಂದರದ್ದು dimension ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ತಕೊಂಡು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಮಾಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ನ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರೂ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಟ್, ರೈಟ್? So this is one of the way in which the dimensional analysis can be used to deduce the relation among the physical quantities. Okay, idishtana ivattige madbittu remaining we will see in the next class. So any questions here? Yes, there's one more question. What is the SI unit of stress? What is the SI unit of stress? So what is the formula for stress? Stress anta helidre eno? Force per area, correct? Okay, let us do it here. What is stress? Stress is nothing but force over unit area. ಹೌದಾ? ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಏರಿಯಾ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಮ್ ಎಲ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ 2 ಅಲ್ವಾ? ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಏರಿಯಾದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಆಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ SI unit. SI unit is force per unit area. ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಏನು? ನ್ಯೂಟನ್ per meter square is the SI unit for stress. Sorry, I got confused with the dimension and SI unit. Okay, idu SI unit, Newton per meter square. And the dimensional hegidru bardvalla, bariyona.
ಎಮ್ ಎಲ್ ಏನಾಯ್ತು ಎಲ್ ಪವರ್ 1 ಎಲ್ ಇದ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ -2 ಸೊ 1 -2 ಸೊ -1 t -2 will be the dimensional formula or the dimensional equation for stress. ಎರಡು ಕೊಟ್ಟೆ ನೀವು ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟೆ. Okay, yes, any other questions? So if you have any other questions, ಇವಾಗ question ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so we have a solution for that also. There is a Google form attached, so you can put your questions in there. Yes? I think with this we will end today's class. So see you all soon. Bye bye and take care. ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ.